Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hey. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hey. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshama. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pahima. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahima. Jai Jai Sri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Trinadapi Sunichena Tarariva Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari Hare Nama Hare Nama Hare Nama Vikivalam Kalo Nastyeva 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 Gatiranyata. Thank you for joining and agreeing to sit and listen. Muchas gracias por unirse y escuchar. This tambura is too loud? La tambura está demasiado fuerte, está bien. It's okay? Okay. First, I want to offer respects to all the devotees. Primero quiero ofrecer respeto a todos los devotos. Vancha kalpa turubhyascha kripa sindubhyaya pacha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So, Prabhupada writes that Bhagavad Gita is divided into 3 sections. Prabhupada escribe que el Bhagavad Gita está dividido en 3 secciones. The first 6, middle 6, and last 6 chapters. Los primeros 6, medios y los últimos 6 capítulos. And the middle 6 chapters are most confidential Los 6 capítulos intermedios son los más confidenciales. and protected by the first 6 and last 6 Y chapters. están protegidos por los 6 primeros y los 6 últimos capítulos. So this verse finishes the first 6 chapters. Así que este verso finaliza los primeros 6 capítulos. And it is a very good definition of topmost Krishna consciousness. Y es una muy buena definición de lo que es lo más elevado conciencia de Krishna. So let us look at some of the significant Sanskrit words. Así que vamos a ver algunos de los significados de las palabras sánscritas. So the first word, yoginam, repite. Entonces repita, yoginam. So it is plural. Es plural. That means there's different types of yogis. Esto quiere decir que hay diferentes tipos de yogis. Prabhupada mentioned many of them in his purport. Prabhupada menciona muchos de ellos en su significado. And therefore the word sarvesham, Y por eso la palabra sarvesham. all types of yogis. Todos los diferentes tipos de yogis. But then he says this word mat gatina, Pero después dice esta palabra matgatena. meaning abiding in me, Quiere decir en mí. always thinking of me. Siempre pensando en mí. This is the essence of Krishna consciousness. Esta es la esencia de conciencia de Krishna. When Lord Chaitanya was explaining Krishna consciousness to Sanatana Goswami, Cuando el Señor Chaitanya le está explicando conciencia de Krishna a Sanatana Goswami, one of the chapters is called the process of devotional service. uno de los capítulos es llamado el proceso de servicio devocional. So in that chapter, Así que en ese capítulo there is that famous verse hay un verso muy famoso that there's only 2 regulative principles. que hay únicamente 2 principios regulativos. Always remember Krishna Siempre recordando a Krishna and never forget him. y nunca olvidarlo. When there are 2 instructions, Cuando hay 2 instrucciones, the one last takes precedent. la última toma precedente. So therefore, of the 2, never forgetting Krishna Así que de los 2, nunca olvides a Krishna, is the most important. es el más importante. In the purport to that verse, En el significado de ese verso, Prabhupada makes it very clear Prabhupada lo hace muy claro. that the first order of the spiritual La master primera orden del maestro espiritual is to chant 16 rounds. es cantar 16 rondas. This is the first order. Esta es la primera orden. And then he goes on, you may have different service. Y continúa, tú puedes tener diferentes tipos de servicios. And the service that you have is, okay, El servicio que tienes is to help you to always remember Krishna
and never forget him. Para ayudarte para siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo. Because actually, we're supposed to be chanting all day. Porque en realidad se supone que nosotros deberíamos cantar todo el día. As Lord Chaitanya prays, Como el Señor Chaitanya ahora. repite, Repita. Kirtaniya Sadahari. Kirtaniya Sadahari. But that's not possible for us. Pero eso no es posible para nosotros. None of us are even near Haridas Thakur. Ninguno de nosotros ni siquiera está cerca comparado a Haridas Thakur. We have trouble finishing 16 rounds. Nosotros tenemos problemas incluso con terminar las 16 rondas. He was chanting 3 times 64. Él estaba cantando 3 veces 64. 22 and a half hours chanting. 24 horas cantando. And not like us. No como nosotros. No. No como nosotros. The topmost chanting. El canto más elevado. Chanting that could convince a prostitute to surrender. Es un canto tan perfecto que convenció a una prostituta a rendirse. The quality of chanting that even Maya herself surrendered. La calidad del canto era tal que Maya mismo se rindió. I was explaining the other day in one of my programs Yo estaba explicando en uno de mis programas that Maya came 3 nights to test Haridas que Thakur. Maya vino 3 veces a probar a Haridas Thakur. If Maya came to me, Si Maya viene a mí, I wouldn't last 5 minutes. yo no duraría 5 minutos. So Haridas Thakur was so transcendental Así que Haridas Thakur era tan trascendental that Maya Devi surrendered que Maya Devi se rindió and became his disciple. y se volvió su discípula. Wow, can you imagine? ¿Puedes imaginarte esto? My disciple is Maya Devi. Mi discípula es Maya Devi. But Haridas Thakur, he is Mukta Purusha, Pero Haridas Thakur es Mukta Purusha. liberated soul. Es un alma liberada. And therefore, even though he took birth as a Mohammedan or Muslim, Y aunque tomó nacimiento como musulmán, Lord Chaitanya claimed that he was Nama Acharya, el Señor Chaitanya lo proclamó como el Nama Acharya, the universal teacher of the holy name of el Krishna. maestro universal del Santo Nombre. So, the regulative principle above all others Así que el principio regulativo, por sobre todos los demás, is to always remember Krishna. es siempre recordar a Krishna. And Prabhupada knows that we cannot chant all day. Y Prabhupada sabía que nosotros no podíamos cantar todo el día. So he has given us transcendental service. Así que nos ha dado servicio trascendental. We chant 16 rounds, Nosotros cantamos 16 rondas and it takes maybe hour and a half, 2 hours. y quizás nos toma 1 hora y media, 2 horas, We still have 22 hours left in a day. pero aún así nos quedan 22 horas en el día. So it doesn't mean we can do whatever we want. Y esto no quiere decir que podemos hacer todo lo que queramos. The practice is no matter what you're doing, En la práctica es no importa qué estás haciendo, you're trying to remember Krishna. tú tratas de recordar a Krishna. So in the purport to that verse, Así que en el significado de ese verso, Prabhupada says that the services that you have is there to facilitate remembering Krishna. así que el servicio que tú tienes es para facilitar que recuerdes a Krishna. So if you work on the altar, you're remembering Krishna. Si estás trabajando en el altar, recuerdas a Krishna. You work in the kitchen, you're cooking for Krishna. Si estás en la cocina, tú cocinas para Krishna. If you're cleaning the floor, Si estás limpiando el piso, you're not a sweeper. no eres un barrendero. You're cleaning Krishna's palace. Estás limpiando el palacio de Krishna. You're Krishna's servant. Tú eres el sirviente de Krishna. If you go out on Sankirtan, Si vas afuera a las calles a hacer Sankirtan, either Harinam ya sea Harinam or book o la distribution, distribución de los libros, you're touching Krishna tú tocas a Krishna or you're directly chanting o directamente cantas or you're explaining this is Krishna's book. o explicas, este es el libro de Krishna. Or if you are manager of the temple, O si eres un administrador del templo, all this is to help you remember todo Krishna. es para ayudarte para recordar a Krishna. But Prabhupada is very emphatic in that purport. Pero Prabhupada es muy enfático en ese significado. First instruction, La primera instrucción,
chant 16 rounds. Cante 16 rondas. Otherwise, you're not going to be able to remember Krishna throughout the day. De otra forma, no será posible para ti recordar a Krishna durante todo el día. Before you joined the movement, Antes que ustedes se unieran al movimiento, my generation, mi generación, Prabhupada's los disciples, discípulos de Prabhupada, some of us made a big mistake quizá algunos de nosotros hicimos grandes errores, cometimos muchos errores. in the name of pushing on the movement. En el nombre de empujar este movimiento, Some of us gave up chanting algunos de nosotros abandonamos el canto and instead just did service, y simplemente, en cambio, simplemente hicimos servicio, thinking that that was more important. que el servicio era más importante. And in every case, Y en cada caso, some of them were big gurus and GBCs, algunos de ellos eran grandes gurus y GBC, but they gave up chanting. pero ellos abandonaron el canto, They fell down. ellos cayeron, No exception. sin excepción. Doesn't matter who you are. No importa quién tú seas, You may have 10 titles. puedes tener 10 títulos, Sannyasi, Guru, GBC, this. You don't chant, finish. tú no cantas y todo se acaba. One I know personally. Una persona que conozco personalmente, He had so much service. él tenía tanto servicio, He was one of the most powerful men in the whole él ISKCON era uno de los hombres más poderosos en ISKCON, in the 80s. en los 80. But this started to suffer. Y entonces la yapa comenzó a sufrir. And one day Maya came, Un día Mayo vino took him away. y se lo llevó. Now he's coming back. Ahora está regresando, But the point I'm making, pero el punto que trato de hacer, this is the most important thing you do every day. esto es lo más importante que tú haces durante el día de la yapa. This is your best friend. Este es tu mejor amigo. This will save you. Esto te va a salvar. So please, I beg you, Así que, por favor, le ruego, take this as the most important thing. tomen esto como la cosa más importante. Once you do this, Uno hace esto, you can do anything. tú puedes hacer todo lo demás. Don't do this, Si no haces esto, hasta luego. Okay? ¿está bien? Prabhupada writes, if you don't believe me, I'll show you the purport. Pero para escribir, si no me creen, le voy a mostrar el significado. I'm not making this up. Yo no estoy inventando nada. First instruction of spiritual La master. primera instrucción del maestro espiritual. And it's written 16, Y está escrito 16, not 15, no 15, not 4, no 4, 16. 16. Okay? ¿Está bien? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Now, another word, very important word, Sradavan. Así que otra palabra importante, Shraddha. Repeat that. So, Van, this ending Sanskrit, Van means one who possesses. Esta palabra sánscrita, Van, quiere decir aquel que posee. Like the word Bhogavan, Como la palabra Bhagavan, possessor of opulence. el que posee las opulencias. Jnanavan, Jnanavan, possessor of knowledge. el que posee conocimiento. So this is Sradavan, Así que esto es Shraddha, possessor of faith. el que posee fe. Faith is what determines neophyte, middle, and topmost devotee. Fe es lo que define al neófito intermedio y al devoto más avanzado. This is also explained by Lord Chaitanya, Esto también es explicado por el Señor Chaitanya. that what distinguishes the three levels of devotees, Así que lo que distingue a estos tres niveles de devotos it is their degree of faith. es su grado de fe. The topmost devotee, El devoto más elevado, he has full faith. él tiene plena fe. And why does he have that full faith? ¿Y qué es lo que tiene plena fe? Because he knows the scriptures very, very good. Porque él conoce la escritura muy, muy bien. He can explain anything based on Él scriptures. puede explicar cualquier cosa basada en las escrituras. Therefore, his faith is firm. Por lo tanto, su fe es firme.
The second class La segunda clase has good faith, tiene buena fe, but not as much as the topmost. pero no tan como el devoto más elevado. He has some knowledge of the Él scriptures, tiene algo de conocimiento de las escrituras, but not like the Uttama pero Adhikari. no como el Uttama Adhikari. And then the neophyte, Y entonces el neófito, the Kanishta, el Kanishta, the materialistic el devotee, devoto materialista, his knowledge of Shastra, su conocimiento de Shastra, poquito pequeño. He has some faith, él tiene algo de fe, but he can be easily swayed. pero él puede ser fácilmente persuadido. So, Prabhupada expects us all to come to second stage. Así que Prabhupada esperaba que todos llegáramos al segundo estado. That's why he insisted 2 classes every day. Es por esto que Prabhupada insistió 2 clases al día. Now, I want to congratulate you, this temple, Yo quiero felicitarlos a ustedes, a este templo, that we have this many people for an evening class. que tenemos esta cantidad de personas para las clases de la tarde. There are some temples, Hay algunos templos, there is no evening class. no hay clases por la tarde, Just see. simplemente vean. Maybe one person is there. Quizá una persona está ahí, Not good. no es bueno, But you, I see, every day there's a good number. pero ustedes, yo los veo, aquí hay un buen número. That's why I like to come here. Es por esta razón que me gusta venir acá. So, the classes are muy importante. Perfecto. Yes. Why are they important? ¿Por qué son importantes? It's important for you, Es importante para ustedes. and now that you have heard, Y ahora que ustedes han escuchado, when you meet someone, cuando se encuentran con alguien, you can repeat. lo pueden repetir. So it serves 2 purposes. Así que sirve 2 propósitos. Fix yourself up Te vuelve fijo aquí and help others. y puedes ayudar a otros. That is our movement. Ese es nuestro movimiento. And what did Prabhupada teach us? ¿Y qué es lo que Prabhupada nos enseñó? By giving others, Por dar a otros, we improve. nosotros mejoramos. Just like I have some money. Por ejemplo, tengo algo de dinero, So let's say I want to give Vidura donation. pero digamos que yo quiero darle una donación a Vidura. So let's say I say to Vidura, here's $100. Le digo, Vidura, acá tiene $100. So his account is up, Entonces lo cuenta mine's down. y, Mine goes down. la mente se dispersa. But that's material. Pero eso es material. But in your spiritual account, Pero en tu cuenta espiritual, if I give Vidura 100 points, si le doy 100 puntos, my account does not go down, el money no desaparece, it doubles. se duplica. That's called good investment. Esto se llama buena inversión. That doesn't happen in the material world. Esto no ocurre en el mundo material, But this is spiritual account. porque esta es una cuenta espiritual. So you see, Así que ustedes ven, those devotees who are advanced, aquellos devotos que son avanzados, like your spiritual masters, como sus maestros espirituales, why are they like that? porque a ellos les gustan, Because they have learned this art of giving to others. porque ellos han aprendido el arte de dar a los demás. You learn this art, Ustedes aprenden este arte, you take off very, very fast. usted despega muy rápido. But don't forget, Pero no olviden, do this. haga esto. Not that I'm big preacher. No es que soy un gran predicador, I don't have to chant. no tengo que cantar. You have to chant and give. Tienen que cantar y dar. And if you want full faith, Y si ustedes quieren plena fe, read los libros de Prabhupada. Perfecto. Perfecto. Read. Lea. Gita, Bhagavatam, Nectar of Devotion, Lord Chaitanya. Krishna book, my favorite. Mi libro favorito, Krishna. Again and again, over and over. Una y otra vez. Then when you sit down to speak, Entonces cuando ustedes se sientan a hablar, all that todo eso is in your whole blood. está en su sangre.
Your blood is simply Prabhupada's books. Su sangre simplemente va a ser los libros de Prabhupada. Just like Prabhupada said, Tal como Prabhupada dijo, if you only eat prasadam for 7 years, si ustedes comen únicamente prasad por 7 años, you have a prasadam body. tienen un cuerpo hecho de prasad, Because the blood changes. porque la sangre cambia. So you eat only prasad, Si comen únicamente prasad, 7 years, 7 años, prasad. Okay? So read Prabhupada's books. así que lean los libros de Prabhupada, So that when somebody asks you a question, así que cuando alguien le haga una pregunta, immediately you can say, inmediatamente puede decir, oh yes, Prabhupada says in Nectar of o Devotion, si Prabhupada dice en el néctar de la devoción. blah, 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 blah. I know one sannyasi, Y conozco algún sannyasi, Praladananda Swami. Pralananda Swami, He can recite word for word from memory entire paragraphs of Krishna book. él puede recitar palabra por palabra un párrafo entero de I saw it when he used to come to Los Angeles. Yo lo vi cuando él acostumbraba a ir a Los Ángeles. He's giving a lecture. Dando una clase, All of a sudden, a whole paragraph of Krishna book comes out. todo un párrafo del Krishna book así sale. I said, oh, I got to study Krishna book. Entonces yo dije, tengo que estudiar el Krishna. Beautiful. Hermoso. One of my good friends, Uno de mis buenos amigos, Dravida Das, Dravidas, he is one of the main persons who works on editing all the books. él es una de las personas principales en editar todos los libros. So he has memorized thousands of shlokas, Así que él ha memorizado miles de shlokas and he likes to chant them. y le gusta cantarlos. And every time he meets somebody, Y cuando él se encuentra con alguien, when he's with another devotee, cuando está con otros devotos, at the end of the al conversation, final de la conversación, he will say, él dirá, let me leave you with a new shloka. déjame irme con un nuevo shloka. And so he chants, bum, 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 bum. He does, and then he gives the explanation. Entonces la explicación. He's always learning new, he's got amazing shlokas like this. Tiene una cantidad de shlokas increíbles. He's a shloka acharya. Ese es shloka acharya. So, learn these books, learn the Así philosophy. que aprenda estos libros, aprenda esta filosofía. The favorite story. Una historia favorita. Somebody was asked, I don't understand something. Alguien me preguntó, yo no entiendo algo. So they were told, Entonces le fue dicho, read it again. léalo otra vez. I still don't understand. Aún así no lo entiendo. Read it again. Léalo nuevamente. No matter how many times you don't No understand, importa cuántas veces no entiendo, read it again. léalo nuevamente. Eventually you'll understand. Nuevamente va a entender. Okay, now Prabhupada went into great detail on this word bhajate. Repeat it. Repite la palabra váyate. And he made a big point Y hace un gran punto, that it's not worship, que no es adoración, which is how most people in India will translate the word bhajate. que la mayor las personas de India van a traducir esta palabra. But Prabhupada explains, no, bhajate means to render service. Prabhupada dice que váyate quiere decir rendir servicio. Service is meant for God. Dios está destinado para Dios. Service to Guru. Servicio al Guru. Service to Vaishnavas. Servicio a los Vaishnavas. That's who we render service to. Eso a quienes nosotros rendimos servicio. Worship or respect, Adoración o respeto, that can be given in so many different eso ways. puede ser dado en diferentes formas. But service is different. Pero servicio es diferente. Service is how we show love. Servicio es cómo nosotros mostramos amor. Even in an ordinary relationship, Incluso en relaciones ordinarias, such as husband and wife, tal como esposo y esposa. they show love Ellos muestran su amor by serving each other. por servirse el uno al otro. That is how to have, now brahmacharis don't listen. Así que para ustedes no escuchen esto. This is for grihastas and others. Únicamente para ricastas. Brahmachari, close your ears. Brahmachari, tape sus oídos. You develop a good relationship with a husband or wife Tú
tú desarrollas una buena relación con esposo o esposa, when you have the attitude to serve each other. cuando tienes la actitud de servirse mutuamente. I learned this the hard way. Yo aprendí esto de la forma dura. When I first got married, Cuando recién me casé, I was thinking, yo estaba pensando, now I am big man. ahora soy un gran hombre. I will order my wife, Le voy a ordenar a mi esposa, make me samosa. cocíname esa moza. I was thinking I was Krishna. Yo estaba pensando, bueno, soy como Krishna. But after 2 weeks, Pero después de 2 semanas, I realized I had it all wrong. yo me di cuenta que estaba completamente equivocado. Doesn't work that way. No funciona así. Not in devotees. No en los devotos. No. It took me long time. Me tomó un largo tiempo. Now I learned my lesson. Ahora aprendí la lección. That I must render service. Que debo prestar servicio. And when both husband and wife are thinking of the other, Y cuando esposo y esposa están pensando el uno al otro, that's a happy marriage. este es un matrimonio feliz. But if I'm only thinking of me, Si solamente estoy pensando en mí, it won't last. no va a durar. So, we render service to Krishna. Así que prestamos servicio a Krishna. Service is how we show that we love Krishna. Servicio es como nosotros le mostramos que amamos a Krishna. Anyone can say, I love God. Todo el mundo puede decir amo a Dios, Anyone. cualquiera. But talk is cheap. Pero hablar es fácil. But you have to be able to show it. Pero tienes que ser capaz de mostrarlo. So you show it by service. Así que tú lo demuestras por servicio. This is service. Esto es servicio. This is service. Esto es servicio. This is service. Esto es servicio. You are giving your ears to Krishna. Darle sus oídos a Krishna. That is good Este service. es un buen servicio. In all the things we do, Todas las service. cosas que hacemos es servicio. And the idea is to be always engaged in service to Guru, Krishna, and Vaishnava. Y la idea es estar ocupado en servir a Guru, Krishna y los Vaishnavas. So Krishna is saying in this final verse of chapter 6 Así Krishna está diciendo en el último verso del capítulo 6 that the devotee who always thinks of him que el devoto que siempre piensa en él, and that always has full faith in que Krishna siempre tiene fe en Krishna, and is always rendering siempre service, está rendiendo servicio, Yukta Tama, yukta también, greatest. es el más grande. In Sanskrit, they have 3 things: En sánscrito hay 3 cosas: good, better, best. bueno, mejor y lo mejor. So, when this word Tama Cuando esta palabra tama means topmost, significa lo más elevado, like Uttama, como uttama, transcendental. trascendental. And there are so many other words with this ending Tama, Y hay otras palabras que también terminan en tama. meaning not good, not best. No al mejor, sino lo más elevado. So Krishna says Mata. Así que Krishna dice mata. In my opinion, En mi opinión, I consider yo considero this Bhakti Yogi este Bhakti Yogi, of all the kinds of de yogis todos los tipos de yogis, is the best. es el mejor. Now, one more thing. Una cosa más. When in the word Madgatena, En la palabra Madkatena, always thinking of me, siempre piensa en mí. this is repeated several times throughout Bhagavad Esto Gita, es repetido varias veces en el Bhagavad Gita. especially in chapter 12, Especialmente en el capítulo 12, where Krishna goes through what I call the options, donde Krishna va a través de lo que yo llamo opciones. starting with verse number 8 in chapter 12. Comenzando con el verso 8 del capítulo 12. Krishna says, here's the topmost. Aquí Krishna dice, este es el más elevado. Always think of me. Siempre piensa en mí. Simple. Simple. But we're not on that platform. Nosotros no estamos en esa plataforma. So Krishna gives the next option. Entonces Krishna da la siguiente opción. You can't think of me? ¿No puedes pensar en mí? All right. Está bien. Start doing bhakti yoga, Entonces comienza a hacer Bhakti Yoga, which we are doing. lo cual lo que estamos haciendo. It's called sadhana bhakti Es llamado Sadhana Bhakti or Vaidhi bhakti. o Vaidhi Bhakti. We're regularly practicing
remembering Krishna. donde regularmente practicamos recordar a Krishna. It's not automatic. No es automático. We're pushing ourselves. Nosotros nos empujamos a nosotros mismos. We're forcing ourselves, Nos forzamos a nosotros mismos. regulating Nos ourselves regulamos to remember Krishna. para recordar a Krishna. It's not spontaneous. No es espontáneo. The spiritual master is pushing. El maestro espiritual está empujando. Now it's time to get up. Ahora es tiempo de levantar. Now do this. Ahora haga esto. Now do this. Do this. Do this. Do this. Do this. That is to regulate you. Eso te regula. Just like my friend Levine. You all know Levine. Tal como mi amigo Lavino. Todos So, ustedes lo conocen. he has a personal trainer. Él tiene un entrenador personal. And Levine has told me, Y Lavin me ha dicho, this trainer is very hard on him, el entrenador es muy duro con él. pushing him. Lo presiona, lo empuja. But it's paying off. Pero tiene su ventaja. He's losing weight. Está perdiendo peso. I need a trainer. Yo también necesito un entrenador. But that trainer is constantly on his case. Pero ese entrenador está constantemente tras de él. Again, Una y otra vez. again, Otra vez. more. Más. No, again, No, more. otra vez. That's what spiritual master does. Eso es lo que hace el maestro espiritual. He's molding us. Nos está moldeando. All athletes are like that. Todas las cosas son así. They have a coach or a trainer. Todos los atletas son así, tienen un entrenador. And practically beating them. Prácticamente los golpean. But they have a goal in mind. Pero ellos tienen una meta en la mente. So Krishna says, Así que Krishna dice, if you can't always think of no me, puedes siempre pensar en mí. then you accept the spiritual master Acepta este maestro espiritual and begin to follow the rules and regulations of Vaidhi Bhakti. comienza a seguir las reglas y regulaciones de Bhakti Bhakti. The day will come El día vendrá when you will automatically get up and, oh, great, today I get to chant japa. un día va a llegar, tú te levantes y digas, oh, hoy voy a cantar yapa. Just like right now, Tal como ahora, nobody needs to beat you. nadie necesita golpearte. Prasadam, Trazado, boom, spontaneous attraction to prasad. hay una reacción espontánea hacia el trazado. Am I right? ¿Verdad? Right? Even, samosa. Okay? It's spontaneous. Espontáneamente. Or even in the material world. Incluso en el mundo material. A young, handsome man, a nice, attractive girl, they immediately. Tal como en el mundo material, un joven hermoso, una chica atractiva, inmediatamente se atrae. It's automatic. Es automático. So the day will come Así que el día vendrá, when immediately inmediatamente, we hear the name Krishna. escuchamos el nombre de Krishna, Haribol! Or we see a devotee. un Haribol! devoto. Or you have you're thinking that as soon as I wake up, I'm going to do my service. Y también estás pensando, tan pronto como me despierto, voy a hacer mi servicio. That's a very good sign. Eso es un buen síntoma. So, if as you develop, Así como tú te vas desarrollando, if you find that you're attracted to a particular service, si tú sientes que hay una atracción particular por un servicio, and you look forward to that y service, estás buscando ese servicio, that's a great blessing. es una gran bendición. That means you have made some good advancement. Esto significa que estás haciendo un buen avance. If you find a service that you really like, Si encuentras un servicio que realmente te guste, follow it, sígalo, stick to it, apéguese a él and don't ever give it up. y nunca lo abandone. You can become very attached to your service. Ustedes pueden volverse muy apegados a su servicio. I like to sing and preach, A mí me gusta cantar y predicar. and Krishna allows me to do this service. Así que Krishna me permite hacer este servicio. I have the best wife. Yo tengo la mejor esposa. She works regular job, Ella tiene un trabajo regular, but she wants me to preach. pero ella quiere que yo predique. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Krishna. Muchas gracias. She works Ella trabaja,
And she says, no, I want you, Prabhu, to preach. No, no, yo quiero que usted, Prabhu, predique. That's why I touch her feet. Es por esto que yo toco sus pies. I do. Yo lo hago. Because she allows me. Porque ella me permite. When I came here on the airplane, Cuando vine en el avión, I had to, in Los Angeles, they have that, you have to go through screening. cuando en el aeropuerto de Los Ángeles tenés que ir a través de la ¿cómo se llama? TSA. Sí, de los rayos X, lo que sea. And they pat you down. Bueno, entonces te revisan. So one lady who works there, Una dama que trabaja ahí. she goes, where are you going? ¿Dónde va? I'm going to De Santiago. Santiago, le dije. And she said, work or vacation? Dijo, ¿el trabajo o vacaciones? I said, both. Dije, ambos. I said, all expenses paid. Están todos los gastos pagados. I have my own cook. Yo tengo mi propio cocinero. And she said, where's your wife? Y entonces ella preguntó, ¿dónde está su esposa? I said, oh, she's working. Ella está trabajando. So she was black girl, Era una chica de color negro. and she looked at me like, Ella me miró. your wife's working and you're going on vacation? Tu esposa está trabajando y tú te vas de vacaciones. So she was jealous. Entonces ella está celosa. I said, yes, nice work if you can get it. Entonces, muy buen trabajo si lo puedes conseguir. But it's true. Pero es verdad. That's Krishna's blessing. Esa es la bendición de Krishna. So this position I have, Así que esta es la posición que tengo. I prayed many, many years Yo for this. he orado muchas veces por esto. I really prayed for this. Yo realmente he orado por esto. And I had to wait long time. Y tuve que esperar un largo tiempo. But Krishna will fulfill your spiritual desires. Pero Krishna va a satisfacer sus deseos espirituales. All my material desires, Todos mis deseos materiales, Krishna smashed. Krishna los aplastó. I tried so many times. Yo intenté tantas veces. Krishna said no. Krishna dijo no. But I was patient Pero fui paciente and I prayed, y oré. and Krishna has given me some nice service. Así que Krishna me ha dado un servicio muy lindo. I'm so grateful Así que estoy tan agradecido that Krishna has given me this que facility. Krishna me ha dado esta facilidad. And I don't want to ever give it up. Y nunca quiero abandonarlo. I don't want to die. No quiero morir. I want to just go on like this. Yo creo que esto continúa de estar así, tal como está. So if you get a service, Así ustedes tienen un servicio, cherish it. así tómelo seriamente. It's the most precious thing. Es la cosa más valiosa, apreciada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Un momento. ¿Preguntas? Lo voy a explicar primero en español. Generalmente, como el Prabhu estaba explicando, cuando cantamos Hare Krishna, alguien puede pensar que no es tan importante cantar Hare Krishna o ver a un devoto sentado y le dicen, Prabhu, van a hacer servicio. ¿No? Como si cantar yapa no fuera algo importante. Prabhu, ya has cantado, hay que hacer servicio. Entonces, como que muchas veces se menosprecia el valor, la importancia de cantar el Santo Nombre. Cómo poder tener una conciencia colectiva de la importancia de cantar I was telling the devotees that it's very common that sometimes, as you explained, that japa is a service. Sometimes you can see a devotee sitting in the temple room, and another devotee can tell you, Prabhu, you should go and do seva, because you are just chanting. So how you create like importance or value for chanting for the whole community in order to people appreciate, devotees appreciate the importance of japa. So the best thing Así que la mejor cosa is teach by example. es enseñar por el ejemplo. My favorite story is my own wife. La mejor historia es mi propia esposa. One of her early jobs she got. Uno de los trabajos anteriores que ella tenía, After some time, después de algún tiempo,
her boss called her into the office. Su jefe la llamó a la oficina He said, close the door. y le dijo, cierre la puerta. And he had this serious voice. Y tenía una voz muy seria. So my wife was thinking, oh, what did I do now? Entonces mi esposa estaba diciendo, oh, ¿qué voy a hacer ahora? So the boss said, Así que el jefe dijo, I heard that you are a Hare Krishna. yo he escuchado que tú eres un Hare Krishna. My wife said, yes. Y mi esposa dijo, sí. I'm so disappointed in you Estoy tan decepcionada de ti. because I hate Hare Krishna, Porque yo odio a los Hare Krishna. but I like Pero you. me gustas tú. Now I can't hate Hare Krishnas Ahora no puedo odiar a los Hare Krishna. because my wife is so nice. Digo que mi esposa es tan buena. And that just destroyed his hatred of devotees. Así que mi esposa es tan buena que esta actitud destruyó el odio hacia los devotos. Why do you think we liked Prabhupada? ¿Por qué piensa que nosotros nos gusta Prabhupada? Because we saw, just by seeing him, Porque nosotros vimos simplemente por verlo. we knew, wait a second, this is something from another planet. Cuando lo vimos dijimos, no, esto es algo de otro planeta. When I first saw Prabhupada, Cuando vi a Prabhupada por primera vez, I thought I had found the modern Jesus. yo pensé que he encontrado la madre de Jesucristo. Prabhupada was glowing. Yo pensé que había encontrado a Jesús moderno. Prabhupada was effulgent. Prabhupada simplemente era efulgente. And the way he would move his hand, La forma que movía sus manos, the way he would talk, la forma que él hablaría, the way he played la kartals, manera que tocaba cartas, the way he drank water. la manera que tomaba agua, Just everything about him. todo acerca de él, Wow. The way he sang. la manera en que cantaba. Even to this day, Incluso hasta hoy, I listen to Prabhupada's singing. yo escucho a Prabhupada cantar. I have all of Prabhupada's singing Tengo todos los cantos de Prabhupada on my iPod. en mi iPad. Everything Prabhupada sang, I have. Todo lo que Prabhupada dijo lo tengo. And every day I'm listening all day long. Y todos los días lo escucho durante el día. That's why I sing so good. Es por eso que canto tan bien. Because I try to follow Porque Prabhupada. trato de seguir a Prabhupada. So, set the example. Así que establezca el ejemplo. Example, like we say in America, Decimos en América example is better than precept. que el ejemplo es mejor que el precepto. When you practice yourself, Cuando practica a sí mismo, that speaks loud. habla de forma fuerte. And because we knew that Prabhupada himself was doing exactly what he was telling us to do, Y porque sabíamos que Prabhupada hacía exactamente lo que nos decía que teníamos que hacer, we were willing to do anything for nosotros Prabhupada. estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa que Prabhupada nos dijera. If Prabhupada told us, I want you to go to the moon, Si Prabhupada nos decía, nos hubiera dicho, quiero the que devotees vayamos. are ready to go. Let's go. Okay, vamos. Prabhupada wants us to go to the moon. Let's go. Vamos. Prabhupada said. Prabhupada dijo. That's what it was like in the day. Así era en esos días. If you wanted anyone to do anything, Si tú querías que alguien hiciera algo, Prabhupada said. Prabhupada dijo. Okay. Ok. But then Pero entonces, Prabhupada said something. Prabhupada dijo algo. They are saying that I said so many things. Ellos están diciendo que he dicho tantas cosas. I never said. Yo nunca dije eso. They were just using that. Quizás están usándolo. That was a little joke Prabhupada told. Pero es una pequeña broma que Prabhupada dijo. So, set the example. Así establezca el ejemplo. I'll give you a good Le example. voy a dar un buen ejemplo. I'm going to embarrass you. Le voy a avergonzar. So when you invited me to do Abhishek, Cuando tú me invitaste a hacer Abhishek, and I told your wife, yo le dije a tu esposa, I was so impressed how you did that Abhishek. yo estaba tan impresionado como hiciste el Abhishek. Now I see you completely different. Yo te veo ahora completamente diferente. I see you like, wow, I just want to take instruction from you. Así como que quiero tomar instrucciones de ti. Someday I want to learn from you how to do. Algún día quiero aprender cómo hacer todas estas cosas. Very nicely done. De
hecho muy bien. And you had the right mood. Y tienes el humor adecuado. That's what I was looking for most. Esto es lo que estaba buscando mayormente. And all the pujaris, Y todos los pujaris. you were there, you all had the right mood. Todos tenían el humor adecuado. It was serious. Eran serios. There was a little too much talking. Quizá había demasiada conversación. But basically, you had the right mood. Pero básicamente tenían el humor correcto. Very nicely done. Hecho muy bien. I'm very impressed. Así que estoy muy impresionado. Very nice. Muy lindo. So, teach by example. Así que enseño por el ejemplo. Just like that boy, he's not here tonight, the one that likes Jayananda, right? What's his name? Billy. Yes. El muchacho que siempre estaba acá, que le gustaba Jayananda. Jayananda was like that. Jayananda era así. He was the most humble. Era el más humilde. He would do the service nobody else wanted to do. Él haría servicio que nada más que quería hacer. He was the senior devotee. Era el devoto más antiguo, más And mayor. he was the one emptying the trash. Y él era la persona que sacaba la basura. He never said, I am the senior devotee, bow down. Entonces, él nunca decía, yo soy el devoto mayor, tienes que darme reverencias. He would do anything for Él Prabhupada. haría cualquier cosa por Prabhupada. Such a humble devotee. Un devoto tan humilde. Prabhupada recognized him. Prabhupada lo reconoció. So, the devotee sets the example. And it's right there in Bhagavad Así que Gita. el devoto establece el ejemplo y está justo acá en el Bhagavad Gita. Whatever a great man does, Cualquier cosa que haga un gran hombre, common people follow. las personas comunes lo siguen. So set good example, Así que establezca el ejemplo it's noticed. y se va a notar. Okay? Algo más. Sí. Uno suele tener una actitud reverencial hacia los maestros espirituales, discípulos de Prabhupada, discípulos de Prabhupada. Mi pregunta es, ¿cómo uno puede trasladar ese mismo comportamiento hacia todos los Vaishnavas de una forma permanente? In general, we have very... Wait, we were just talking about him, he comes in. Bueno, justo estamos hablando acerca de él y él apareció. Right? We were just talking. ¿Verdad? Estamos hablando- Krishna sent, Jayananda sent you. Así que Jayananda Prabhu te envió. It's good, don't worry. No te preocupes. We were talking good things. Estamos hablando de buenas cosas. Not like- Not that. No ese tipo de conversa. Okay, I'm sorry. Please, permiso. In general, we say that we are very humble attitude to the spiritual masters in general, but how to have the same mood, same attitude to all of them, all devotees in general. Okay. This is a matter of realization. Este es un asunto de realización. The neophyte devotee, El devoto neófito, the symptom of a neophyte devotee, el síntoma de un devoto neófito, the devotee thinks, I'm the best, el devoto piensa, soy el mejor, and all these other devotees, I'm the best. These guys don't know anything. no, los demás no saben nada, yo soy el mejor. The second class devotee, El devoto de segunda clase, because he has learned something from scriptures, debido que ha aprendido algo de las escrituras, is honest with himself. es honesto consigo mismo. He knows where he's at, Y él sabe dónde está and he can tell y puede decir who's more advanced, quién es más avanzado, who's on the same quién platform, está en la misma plataforma and who needs mercy. y quién necesita misericordia. You are merciful to those who are not as advanced as you. Tú eres misericordioso para aquellos que no son tan avanzados. Those on the same Aquellos platform, que están en la misma plataforma, friend. amigos. Those advanced, Aquellos que son más avanzados, how may I serve you? ¿cómo puedo servirte? So, study the books Así estudia los libros and learn how to relate to the three kinds of y devotees. aprenda cómo relacionarse con estos tres tipos de devotos. Just don't be Kanishta. Simplemente no permanezca, no sea un canista. Why aren't they asking me to give class? ¿Por qué me están preguntando a mí de dar clase? It's been one day and they haven't asked. I should be giving class every day. Me pidieron dar un día de clase, yo debería dar clase todos los días. I have so much to share with the
lowly devotees? Tengo tanto que compartir con los devotos. Why they're not giving me maha plate every day? What's wrong with these people? ¿Por qué no me están dando el plato Mahaprasad todos los días? ¿Qué pasa con esta gente? Why haven't they made me guru yet? What are they waiting for? ¿Por qué no me han dado guru? ¿Qué están esperando? So just don't be kanishta. Así que no sean canistas. Make friendships with devotees. Haga amistad con los devotos. If you see somebody advanced, Si usted ve alguien avanzado, serve them. sí, sírvalo. And if you see people who are new, Y si ve personas que son nuevas, try to help them. trate de ayudarlas. Remember, Trinadapi Sunechena. Recuerde Trinidad. You know that verse? ¿Conoce ese verso? Lord Chaitanya says, well, not Lord Chaitanya, Krishnadas Kaviraj says, wear it around your neck. Kaviraj Goswami dice que uno debería llevar este verso como en su cuello. I chant that mantra before every class Yo canto este mantra antes de cualquier clase. so that I don't start thinking, Así que yo no comienzo a pensar, I am sitting on Vyasasan, oh, me estoy sentado en la guía. Srila Narantara. Sí, Naranja. Ah! Like that. Okay? ¿Está bien? Algo más. Mujeres preguntas. Okay, wait. Camera's on you. Es lo mismo con respecto a la Vaishnava Parada. Si es lo mismo cometer una ofensa inconsciente o una ofensa directamente. Si la reacción es lo mismo. Una ofensa consciente o una ofensa inconsciente. Is the same to, there is the same reaction to commit an offense consciously or unconsciously, the same? No. No, no es lo mismo. Same way with sinful activities. Es lo mismo es lo mismo que con las actividades pecaminosas. This is explained in 5th canto. Esto es explicado en el quinto canto. You are held accountable to your degree of knowledge. Tú serás juzgado de acuerdo al conocimiento. So, if you commit sins or offenses knowingly, Si tú cometes pecados o ofensas conscientemente, that's the worst. esto es lo peor. If you commit offenses and sins without consciously doing it, Si tú cometes actividades pecaminosas o ofensas sin saber, then it's not as bad. no es tan malo. It's bad, Es malo, but not the same as knowingly. pero no es lo mismo que hacerlo conscientemente. And the worst Y offense, la peor ofensa worst offending guru, es ofender al guru. that's the worst. Esto es lo peor. So who is your guru? You told me. Jai, who is ¿Quién it? es su maestro espiritual? Jayapataka Swami. So don't ever offend him. Así que nunca lo ofenda. Okay? ¿Está bien? Just now, you're a brahmachari. Por supuesto, usted es un brahmachari. I wouldn't worry so much about offenses. Yo no me preocuparía mucho acerca de las Okay. ofensas. Está bien. What? You know something, you're doing something? What are you doing? ¿Tú sabes algo? You look good, you look clean. Tú te ves bien, te ves limpio. So keep chanting. Así manténgase cantando. And now the hardest thing, Así que la cosa más dura, difícil, living in the temple is very hard vivir en el templo es duro, es difícil, because you have to learn to tolerate all the other tú devotees. tienes que aprender a tolerar a todos los demás devotos. So do you have a problem with the other devotees? ¿Tienes problemas con otros devotos? Do they have a problem with you? ¿O tienes problemas con usted, con tú mismo? People have problem? ¿Eh? With both of them. Both of them. All right. So just try to serve. That's all. Simplemente trata de servir, eso es todo. It's understandable. You're not going to like everybody. Es entendible que no le vas a gustar a todos. Even there are God brothers of mine I try to avoid. Incluso hay hermanos espirituales míos que yo trato That's de okay. y está bien. It's not that you have to like everybody, No es que tienes que gustarle a todo el mundo. but you still have to be respectful. Aún así tú tienes que ser respetuoso. And you still have to serve. Y aún así tienes que servir. Now, how is your relationship with Temple President? ¿Cómo es su relación con el presidente del templo? At least you have to be submissive. Al menos uno tiene que ser sumiso.
Even I go to temples, Incluso yo voy a templos, like this temple. como este templo. The president is not my godbrother, Mi presidente no es mi hermano espiritual. so I'm superior to him. Yo soy superior a él, But I have to be like this. pero tengo que ser así de esta forma. Prabhu, what is my instruction? ¿Cuál es mi instrucción? You understand? ¿Entiendes? And I go to many Yo temples. voy a muchos templos They're all junior to me. y todos son menores que yo. And in one temple, there's one temple president I don't even like. Y hay un presidente de templo que incluso no me gusta. But when I go there, Pero cuando voy ahí, actually there's two temples. en realidad son dos templos. I have to go like this. Tengo que ir así. Prabhu, I am your servant, please instruct me. Soy su sirviente, por favor, instruyame. And sometimes they get on my case. Entonces, alguna vez toman mi casa And I'm thinking in my y mind, estoy pensando en mi mente. you idiot. Ustedes idiotas. But I don't say Pero nothing. nunca lo digo. Even though I think they're stupid Incluso aunque yo pienso que son in my mind, en mi mente. still I have to be like Tengo que this. ser así. Yes, Prabhu. Sí, Prabhu. Yes, Sí, Prabhu. Prabhu. Yes, Prabhu. Prabhu. Then I wait till I go home. Entonces hago como que me voy a casa. And then I tell my Y wife, le digo a mi esposa. I let it out. Entonces, But there, yes, Prabhu. sí, sí, Prabhu. You understand? It's very important. Es muy importante. You have to show respect. Uno tiene que mostrar respeto. You have to respect the position. Uno tiene que respetar la posición. Otherwise, this movement will not go on. De otra forma, este movimiento no va a continuar. That is a problem in the whole movement. Este es un problema en todo el movimiento. Because some devotees have not learned this. Porque algunos devotos no han aprendido esto. The temples are breaking out into different factions. Los templos se rompen en diferentes modas. Prabhupada asked us to cooperate. Prabhupada nos dijo que cooperáramos. That is a very difficult thing to do. Y es una cosa muy, muy difícil de hacer. And time has shown. Y el tiempo lo ha mostrado. But somehow or other. Pero de una u otra forma, Okay? Does it make sense? ¿tiene sentido? Always show respect. Siempre muestre respeto. Okay? ¿Ok? And chant that third Shikshastakam prayer. Y cante la tercera oración del Shikshastakam. And basically, as long as you're doing this, Básicamente, cuando tanto como hagas esto, bueno. Are you doing this good? ¿está haciendo esto bien? Are you doing 16 every day? ¿Está cantando 16 rondas? Then you're okay. Entonces esto está bien. But if this is not Pero happening, si esto no está pasando, then you have spiritual cancer. usted tiene cáncer espiritual. You do this, Si hace esto, buenísimo. Everything, you judge everything by this. todo está, si uno hace esto, está todo bien. If you're able to do good japa every day, Si usted es capaz de hacer japa buena todos los días, then don't change anything. no cambia nada. We have an expression in America, Tenemos una expresión en América, especially New York. especialmente en New York. If it ain't broke, don't fix it. Y si algo se ha roto, no lo arregles. Okay? ¿Está bien? If you're doing 16 Si rounds, está haciendo 16, don't change anything. no cambia nada. Prabhupada told us, Prabhupada nos dijo, you Westerners, ustedes occidentales, you love to change. ustedes les encanta cambiar. That is your Esa disease. es su enfermedad. That's a problem in America. Es un problema en América. I don't know about Latin, but Yo no sé aquí in America, that's the disease. esa es la enfermedad. Yes. Okay? ¿Está bien? Chant, Cante, dance, baile, take prasad. toma presa. Simple religion. Una religión simple. And you're a brahmachari. Y usted es un brahmachari. What problems you got? ¿Qué problema tiene? Wait till you get, are you going to get married? ¿Se quiere casar? When you get married, now you got problems. Cuando se case, ahí va a tener problemas. Prabhupada tells a story. Prabhupada contó una historia. The brahmachari is lamenting. El brahmachari se está lamentando. Oh, if I only got married, O si solamente pudiera casarme, then I'd be happy. entonces sería feliz. And the grihasta is Y el thinking, grihasta está pensando, if I only remained brahmachari, si pudiera permanecer
brahmachari, then I'll be happy. entonces sería feliz. Okay? ¿Está bien? Be happy. Sea feliz. Oh, come on. Oh, good. Yes, I like to make devotees laugh. Me gusta hacer reír a los devotos. Cómo uno debe actuar cuando uno ve una actitud incorrecta en un devoto mayor, que sea decirle templo o simplemente un devoto mayor, y de acuerdo a Guru Sadhu Shastra uno ve que está actuando mal. ¿Cuál es la posición que uno debe tener o cómo debe actuar uno? What should be our attitude when we see especially a senior devotee we see that it's not acting properly according to Sadhu Shastra. What we should do? What we should tell? The question that comes up every year. Esa pregunta que viene se hace todos los años. I have to answer this question every temple I go. Tengo que responder esta pregunta cada vez que voy a todos los templos. Here's how to deal. Aquí está el trato. I would not recommend saying anything to that devotee Yo recomendaría no decirle nada a ese devoto. unless you have a relationship with that A devotee. menos que tengas una relación con ese If you devoto. do not have a relationship with that Si devotee, no tienes una relación con ese devoto, your saying anything yo estaba diciendo cualquier cosa, will only make it worse. simplemente lo va a empeorar. If this is the case, Si este es el caso, that you don't have a relationship with that person, si tú no tienes una relación con esa persona, you nicely present it to the authority, tú preséntalo de buena forma a la autoridad. temple Al president, presidente del templo, guru, al guru GBC, or some senior devotee. o a devotos mayores. Present it Preséntalo and let go. y déjelo ahí. Move on. Continúe. You can't fix it. Usted no puede arreglarlo. Now there's one exception. Acá hay una excepción. If you see me Si usted me ve a mí doing anything wrong, hacer cualquier cosa equivocada, you tell me directly. usted dígamelo de forma directa. I won't get upset. Yo no me voy a enojar. Okay? ¿Está bien? But apart from me, Pero aparte de mí, follow what I'm telling you. sigan lo que estoy diciendo. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? Because I'm used to people telling me off. Porque estoy acostumbrado a que me digan estas cosas. Starting with my wife. Comenzando con mi esposa. So I'm used to it. Así que estoy acostumbrado. Okay? I can take it. Yo puedo tomarlo. All right? ¿Está bien? So, am I doing anything wrong? Tell me now. Si estoy haciendo algo mal, simplemente dígame ahora. You don't like my turban? No le gusta mi turbante, You don't like my tambura? no le gusta la tambura, You don't like my dhoti? no le gusta mi dote, What you tell me. cualquier cosa dígame. All right? But otherwise, De otra forma, you tell the authority and then let it go. y That's it. simplemente déjelo ahí. Se termina. Back to japa. De vuelta allá. Don't waste time and energy No pierda energía y tiempo. because you're not GBC. Porque usted no es un GBC. You're not here to fix the temple's No problems. está aquí para resolver los problemas del templo. Remain brahmachari Permanezca brahmachari and go back to y Godhead. vuelva a Dios. You're halfway there. Ya esté la mitad del camino ahí. Algo más. Sí. Sí, sí. So I was wondering, because the first question that you made was that when somebody has knowledge of what they're doing, the offense can be bigger, right? So I have a boyfriend and he's not on Krishna conscience, but he still eats meat and drinks, and I'm wondering if I should keep talking about Krishna with him. Definitely. Does he keep maybe making a friend, bigger friend? Okay, hold on. So when you have a boyfriend. Yeah. All right. That means you have power. Oh, yeah? Now we have to learn how to use it. Especially women. Woman is actually stronger than men. You have maya. You are fire, he is butter. All right, now, what happens when you talk to him about Krishna? What happens? What happens? He believes in God, Good? but he doesn't like the regulations. That's normal. Yeah, so he helps me and he likes it, but he doesn't follow it.
Okay, but he doesn't stop you. No. Good, good. So, how long you have had relationship? It's gonna be now 2 years. I see. It's a little involved. Yeah. Ah. So, does he like prashad? Sometimes. Okay. Do you cook? Yes. Does he like your cooking? Yes. There you go. Feed him. Okay. But offer to Krishna. And feed him and tell him, don't talk, just eat. Eat. Okay? That will gradually change him. The fact that he doesn't stop you, that's a good sign. Now, does he ever come to the temple? At first, when I started 6 months ago, he came with me like 2 times, but then he felt uncomfortable. Okay. So what I would recommend, when a big devotee comes, that's when you bring. Now, who do you like amongst the advanced devotees? I haven't decided yet. Yeah. I haven't had the chance to meet a lot. Okay. When you find someone that you really like, that's when you bring him. Okay? I like you. Okay. You have to give Krishna conscious to him like a baby. All right? Spiritually, you're here, he's here. Now, I guess you still want this relationship. Okay. He's that good, huh? Because there's so many men, I'm just asking. There's like billions of men. Huh? He's not bad. He's not. He's not bad. You know? All right, that's, well, hey, I'm not going to break up anything here. Okay? So you have to spoon feed him Krishna, little by little. Don't force anything. Make it nice. Make it attractive. Feed him. Okay? Spoon feed him little by little. If he really loves you, he'll start to change. But after some time, if there's no change, you may have to say, me or Maya. But not now. Give it time. Because if he doesn't change, you're not going to be happy. It's not going to work. Something has to give. You understand Krishna consciousness, yes? All right? I'm not trying to scare you. But the reality is, at a certain point, you're going to be going up. You have to be able to see some advancement, however slight it may be. But if you don't see any progression, you may have to, anyway, Krishna will reveal it to you, okay? It'll become very obvious to you. But the key is, number one, don't you go back, don't go down. That's Maya. Because this is a mistake many people make. In your situation, okay? In your situation, some people think, okay, I'll backtrack a little bit, trying to save him. No. You keep progressing. Progress slowly. You. And gradually try to bring him. Not that, don't compromise. Okay? Because that'll just drag you, then he'll drag you down. You understand what I'm saying? So, you slowly, nicely make advancement. Be happy in Krishna. You're happy now with Krishna? Be happy with, I'm happy with Krishna.
Okay? Be happy because I'm happy. Be happy in Krishna consciousness and try to bring him gently. He's a baby. He's your little baby in Krishna. Okay? Krishna will reveal. As you progress, it'll become very obvious. Right? Either he's going to come or he's just going to be, you know, a drag. So, and if that day comes, let me just tell you, if the day comes that you have to say bye, don't worry. You're very attractive. There are 10, Jayapataka Maharaj has a book this big of available men. Okay? All right? You're not going to have any problem finding a man. Trust me. Okay? But like I said, I don't want to break, you know. Okay? Do you understand what I'm saying? All right? Is that okay? All right. Does that make sense? Now it's interesting. They all understood that, huh? No, they all understood what I would, because they were also laughing. So you guys are very, they understand English, but they don't understand English. Yes, I know you guys. What else? Hare Krishna. Haribol. That's it? Satisfecho? No question from Maharaj? Not today? All right, I have a question. Let's see who learned anything from my great lecture today. Are you ready for your exam? What is the first order of spiritual master? I like you. I like you. Very good. You all heard? All right. That's the most important thing I said all day. So, am I coming tomorrow? What's happening? I have to check it out tonight and I can tell you tonight. You'll tell me tonight. All right. If he gives me a ride, can I come back tomorrow? It's all right? Okay. Clase final. Because Friday, Saturday, Sunday, I'm with the Indians. So tomorrow will be... So tomorrow's the final class. So tomorrow, 7:1. 7:1. Okay? Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hare Krishna.